Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini adalah vlog Q&A karena saya udah dapat beberapa pertanyaan yang udah lama banget sebenarnya saya mau jawab, tapi baru kali ini saya sempat jawab. Di sini ada Brian karena beberapa pertanyaan itu menanyakan juga soal Brian. Okay, Brian, there are some questions for me and for you. Okay. That you need to answer. First question, pertanyaan pertama. Where and how we met? Kita sebenarnya udah jawab pertanyaan itu, ada di vlog sebelumnya. Nanti linknya ada di sini atau sini ya? Di sini atau sini, atau nanti saya link di bawah. Okay, second question. Pertanyaan kedua, what do we do for living? What do you do for living? Contract specialist with the Navy here at Bangor, and yeah, it's real exciting. Ya, jadi Brian itu kerja, dia PNS sama Navy Angkatan Laut Amerika. Dulunya dia perwira atau active duty, sekarang dia sipil, jadi PNS sekarang. Kalau saya full time ibu rumah tangga, lalu juga bantu-bantu di salah satu warung halal sini. Lalu juga saya fotografer. Kalau mau lihat hasil fotografi saya ada di www.nizarwogan.com. Lalu saya juga punya travel ke Jepang kecil-kecilan, bisa dilihat di tourhalaljepang.com. Ya, jadi itu kerjaan kita berdua. Alright. Third question atau pertanyaan ketiga. How many children we have? Kita punya anak berapa? We don't have any children, but we do have 2 cats that we spoil. Ya, kita nggak punya anak, tapi kita punya 2 kucing, namanya Koko Kiko. Pertanyaan keempat, how many siblings you have? I have 1 sister. Dia punya 1 adik kandung dan 3 adik tiri. Kalau saya punya 1 adik laki-laki dan 1 adik perempuan. Pertanyaan kelima, where are you from? Where are you from, Brian? Earth. McMinnville, Oregon. Ya, dia dari Oregon, negara bagian sebelahnya Washington. Kalau saya asli lahir dan besar di Jakarta. And then, what is Brian's family religion? Pertanyaan ketujuh, apa agama keluarganya Brian? Variations of Christianity. My mom's a Mormon. My dad and my grandparents stuff. Non-practicing. Nobody in my family is particularly too religious. My mom probably being the most. Oke. Jadi keluarganya Brian itu Kristennya bervariasi. Kalau ibunya Mormon, ayahnya, kakeknya, neneknya itu adalah Kristen, tapi bukan Kristen yang menjalankan ibadah kayak gitulah, Kristen KTP ya kalau istilahnya kan. Kita ada Islam KTP, nah ini Kristen KTP. And then pertanyaan ke-8, saya udah pakai jilbab nggak pas ketemu Brian? Have I wore hijab when I met you? Yes. Oke, pertanyaan ke-9, apa yang paling kita berdua suka di masing-masing kita? What do you like most about your spouse? Brian. Oh, wait a minute. I'm supposed to like something about my spouse. Let's see. It's not burping, farting, lack of deodorant, body odor. Like about my spouse. Her personality, actually. She's funny. Sometimes. So cliche. Oke, kalau yang saya suka dari Brian, ya ini perhatian. Ini klise banget juga sih. Dia perhatian banget sama saya dan keluarga saya. Alright, what do you dislike most about your spouse? We don't have apa yang kami tidak sukai masing-masing terhadap pasangan kami masing-masing? We don't have enough time to go through that list. To argue, right? It's a long list. No, it's a long list, so we'll have to do that on a completely different video. Maybe like an hour or 2 long video. And that's just the front page. No, be honest. Tell them. No,
Ya, kalau menurut saya ya kalau ditanya apa yang paling nggak disukai, saya pikir nggak ada. Karena apa? Karena kalau kalau nikah, kalau kita nggak suka sama sesuatu sama pasangan kita harus ngomong dan harus dipecahkan. Harus ada solusinya. Gimana nih supaya supaya enak sama saya, sama kamu juga gitu. Jadi menurut saya kalau ada hal-hal kecil yang saya nggak sukai atau kebiasaan dia ada lah, tapi kalau apa yang paling saya nggak sukai kayaknya nggak ada karena saya itu tipe yang kalau misalnya saya nggak suka saya omongin dan itu harus ketemu jalan keluarnya karena saya nggak suka yang namanya mengendap seperti gunung es kayak gitu. Alright, so pertanyaan ke-11, 11. What is your favorite food? Apa makanan favorit kita berdua? I like lots of stuff, but if I had to pick one, if we're talking a regional, I would say Xinjiang cuisine. If we're talking a specific dish, oh boy, I honestly don't know because I like so many different. Xinjiang? Tacos? Maybe tacos or maybe gumbo. I'm not sure. I love Cajun food and I love tacos, but if I said Xinjiang food as a cuisine, I guess I should pick one. And let's just say Yangrao Char or Daparji. Okay, do you understand guys? Saya nggak ngerti soalnya. Jadi gini, kalau Brian itu suka sama makanan Cina, spesialis dari region namanya Xinjiang, itu daerah Muslim Cina. Dan emang makanannya enak-enak banget sih. Saya waktu ke Cina sama dia, saya pertama ngerasain, Masya Allah, enak banget, nggak bohong. Kalau ditanya makanan favorit saya suka makanan Indonesia. Saya suka makanan Indonesia. Kalau ditanya spesifik apanya, saya bingung. Tapi kayaknya saya suka banget. Saya tuh belum bosen tiap makan gado-gado. Gado-gado sama sate mungkin, sama sate ayam. Tapi banyak banget sih kalau di list. Alright. Pertanyaan ke-12. Apakah suami saya atau Brian suka makanan Indonesia? Does your husband like Indonesian food? Yes and no. We'll start with the no. I'm not a big fan of real spicy food, so I've got to be careful when eating it because I don't have her pain threshold when it comes to eating spicy food. My favorite example of that was the green bean. Do not eat green beans in Jakarta in the dark when you're not sure it's a green bean. As far as yes, we don't tend to eat a lot of tofu here, and so being able to eat tahu goreng, tempeh, that was really cool. And then there's one dish that we had made for us. It was basically, if it was in the United States, we would have called it shrimp creole. So whatever that was, it was absolutely amazing. So yes and no, depending on what the dish is. Ya, jadi Brian itu ada yang dia suka, ada yang dia nggak suka. Yang dia nggak suka itu adalah yang pedas-pedas karena dia nggak kuat. He cannot eat spicy food. Jadi ceritanya satu kali waktu dia pertama kali datang ke Jakarta ketemu saya itu, dia pesen nasi goreng. Dia pikir, terus dia siap makan ya, dia pikir itu adalah buncis. Nasi goreng dikasih buncis. Dia makan deh ya, ternyata itu adalah cabai rawit hijau. Dia kepedesan, habis itu dia tobat, dia nggak mau makan apapun kalau nggak ada saya. Terus yang dia suka itu adalah tahu goreng, tempe goreng kayak gitu, tempe mendoan, plus sama udang balado. Itu dia suka banget. Alright, pertanyaan ke-13. Apa yang paling kalian suka terhadap negara pasangan kalian? What do you like about your spouse country? Lots of things. I'm trying to think of what specifically. I mean, I like batik, and I like the fact that batik differs between different regions. And if you have more knowledge than I do, you can actually distinguish, oh, that one's from Sulawesi or someplace like that. So I think that's kind of neat in itself. But while I like the beach, like Buttercross, Lombok, places like that, and it's beautiful. Bali was beautiful. Well, not Kuta, but like Ubud is nice. Ubud and other areas were peaceful and beautiful. I probably like the variety in that you can go up into the mountains like Bandung or other elevations, and you have different weather and different climates. So if you get tired of the heat and humidity, you can go up and not get heat and humidity. So it's wonderful.
Oh, and lastly, but not least, in the future, if we were to have a boat, I honestly think you could probably spend an entire lifetime on a boat going to different places in Indonesia and never having even left the country. I think it's a great place, particularly for a boat and time off. That's true. So that's what do you like the most about Indonesia? Oke, so jadi yang dia suka banget sama Indonesia itulah keberagaman. Kayak misalnya batik itu nggak hanya dari satu daerah tapi juga macam-macam. Lalu dia bilang Indonesia itu juga cantik. Indonesia itu cantik. Terus dia bilang dia tuh punya cita-cita kalau misalnya kita punya kemampuan untuk beli kapal kayak gitu, dia pengen keliling Indonesia dengan kapal laut. Ya. Kalau saya, apa yang paling saya suka sama Amerika, saya suka banget sama National Park di sini. Taman-taman nasional di sini tuh bersih, gratis. It's not really free now, the National Park, right? No, you always have to pay to get in. Ya, jadi But the libraries are free. ya, but Taman Nasional bayarnya tahunan sih, bayarnya per tahun. Tapi bisa juga sekali datang bisa, tapi kita biasanya bayar per tahun. Udah ada dikasih kayak kartu gitu, sign, terus tinggal ditaruh di mobil. Saya suka banget sama National Park di sini karena masih terjaga banget. Terus saya juga suka saya juga suka di sini tuh gampang banget ngelihat hewan-hewan liar gitu, kayak misalnya kita nih di sini sering banget ngelihat rusa tuh di mana-mana gitu, rusa. Terus kalau misalnya nih rusa muncul di kerumunan orang, ya udah orang biarin aja gitu, biarin mereka having fun. Terus juga saya ngelihat beruang, serigala, kayak gitu tuh masih banyak. Kayak kambing hutan tuh masih banyak, gampang banget ditemuin di sini, dan nggak banyak orang iseng gitu, nggak ada orang yang ngelemparin apalah gitu. Kayak kadang itu yang bikin saya miris sih sebenarnya. Di Indonesia jarang banget, malah hampir nggak pernah saya ngelihat hewan-hewan liar di sekitar kita di Indonesia. Oke. Pertanyaan ke-14, apakah kita pernah berantem? Have you fought? Have we both fought? We're about to, so we're going to pause this video and go see what happens. Ya, kalau berantem mah pastilah, namanya juga tinggal bersama selama 11 tahun. Well, sebenarnya sih nggak 11 tahun pas, kalau dihitung mungkin 10-9 tahun, karena proses green card saya kesini lumayan lama, kayak nggak lama-lama banget sih, 9 bulan ya. Jadi nggak lumayan lama gitu. Jadi kalau ditanya apa pernah berantem, ya pernah berantem, kecil-kecil gitu sampai yang besar juga pernah, seperti itu. Alright, last but not least, number 15, pertanyaannya nomor 15 yang terakhir adalah apa suka duka tinggal di Amerika? What do you have? It's basically for me. Do you have ups and downs living in the United States? Alright, so I'm gonna tell them first, and then after that you kind of like give your opinion, alright? Oke, jadi kalau menurut saya ups and downs, menurut saya nggak hanya tinggal di Amerika aja ada suka dukanya, tapi juga di Indonesia pun ada gitu. Jadi kalau ditanya apa suka dukanya, banyak. Sukanya itu, kita mulai dari dukanya. Dukanya itu jauh dari saudara, jauh dari teman, jauh dari susah banget akses makanan-makanan halal. Ada, tapi ya harus belinya agak jauh, beda gitu. Kalau kita ke pasar sebentar 10 menit udah nyampe, kalau di sini nggak, harus driving, atau bisa sih online, cuman ya lumayan harganya. Dukanya lagi, masjid agak jauh dari mana-mana. Kami kebetulan alhamdulillah ada yang deket di sini, sekitar 15 menit nyetir. Dukanya lagi kadang bahasa Inggris saya ini saya kan bukan native ya, jadi saya nggak grew up atau saya nggak besar di Amerika. Saya bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris tapi nggak seperti native. Nah, kadang untuk mengekspresikan sesuatu saya itu agak kesusahan gitu, apalagi kalau lagi berantem. Apalagi kalau lagi berantem, atau misalnya mengutarakan dengan formal itu agak susah berbahasa Inggris kalau untuk saya. Jadi itu sukanya. Itu dukanya. Kalau sukanya ya bisa tinggal sama dia, terus bisa ngelihat tempat baru, bisa ngelihat culture baru, bisa bisa belajar bahasa baru. Maksudnya dulu di sekolah saya diajarkan, tapi kan tinggal di sini otomatis saya harus
bisa belajar, harus bisa berbicara bahasa Inggris. Sukanya lagi apa ya? Sukanya lagi saya juga bisa open minded sih, nggak hanya melulu dengan perspektif orang Indonesia, tapi sekarang saya belajar untuk menghargai atau belajar perspektif dari berbagai macam orang. Misal di sini kasusnya adalah orang Amerika. Do you want to have anything to add? Yeah, what's the rating of this video? PG, G, R? Alright. Ups and downs in America. There are a lot of great things about this place. It kind of makes me laugh when people say they hate America, because if you think about what America is, it's Iranians, Irish people, Canadians, Chinese, whatever, so you must not really particularly like your own group of people. You may not like our politicians, and newsflash, neither do we, so we have something in common. So, ups and downs, I think we have a lot of good people. That would be an up. Down, we also seem to have a lot of morons. Bad people, not morons. Bad. Well, not bad. Morons. Not too bad. Not too good people. So like when I was driving a truck and I would wear a kufi at the time, I would go into a restaurant and the waitress would proceed to tell me about their special, which usually was either ham, pork chops, or something like that. And I'm sitting there looking at her, wondering if at some point during this entire conversation the light bulb was going off. Hey, you're being too negative. Maybe she never went off. didn't know about Muslim. No. You know, maybe she didn't know about Muslim. If I'd been a Hasidic Jew, she still would have offered me the pork chops. Yeah, that's why I said maybe she didn't know about like any religion but Christian, so it's understandable, you know. So- She's just being kind. When I looked at her and I said, well, can I also get a beer and a blowjob? She looked offended and walked away. How was I supposed to know they didn't sell beer? Well, please translate that one because I want to learn a new word. Alright, jadi gini, ada satu kejadian waktu Brian lagi mampir ke what is that? Like truck stop? Yeah. Truck stop ya. Jadi pemberhentian mobil gitu, kayak misalnya peristirahatan, dia juga peristirahatan. Dia masuk ke salah satu, is it a restaurant or just kind of like pulling the whole? Dia It's salah restaurant. masuk ke restoran, terus waitressnya is the waitress, was the waitress or cashier? Waitress. Jadi waitressnya itu nawarin dia, what was that? They would all, Pork? the restaurants here would have a special, and a lot of times the special included pork. In this case, it was primarily like pork chops, bacon. I mean, it wasn't like a side. Yeah. It wasn't like a cheeseburger with bacon on it. It was like bacon with more bacon. Ya, jadi dia masuk ke restoran itu, terus waitressnya nawarin dia, oke, kita punya spesialis kita adalah pork atau daging babi, pork chop dan bacon. Sementara dia itu masuk ke restoran dengan pakai peci putih. Saya bilang sama dia tadi, dia tuh terlalu berpikiran negatif. Mungkin aja waitress ini kan nggak tahu sama agama Islam dan apa yang tidak diperbolehkan kan. Makanya saya bilang dia nih terlalu berpikiran negatif. Anything else? No, thank you. Thank you. Alright. Jadi itu 15 pertanyaan dan jawaban yang dari kami. Semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang pernah ditanyakan kepada saya. Maaf saya nggak list satu-satu nama yang nanyain pertanyaan-pertanyaan tersebut. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa like dan subscribe dan Like and subscribe. Assalamualaikum.